Okay, and we are on. Good afternoon, good evening, everybody. It's David Schmidt, and with me today is Dr. Pernille Knudsen. Hello, Pernille. Welcome. Og det er David, der byder velkommen til i aften her, og jeg er med, Pernille Knudsen er med som oversætter i aften. Velkommen til. Well, I hope all of you in Denmark are doing well. I hear things are starting to open up over there. So congratulations on that, and hope things continue to go well for you. Og David ønsker, at han hører, at det åbner op lige så stille og roligt, og ønsker os en rigtig god tid, og det må vi da også være glade for. Well, we have been speaking about the coronavirus the past couple of months, so I think it's about time that we change it up a little bit and talk about something a little bit more enjoyable. Og i de sidste par webinarer her har vi haft corona på tapetet, og nu er det tid til at skifte emne til noget, der er lidt mere morsomt. Some of you may have gained weight while you have been staying at home, and of course, no surprise, we're getting into the summer. Og der er måske nogle af os, der har taget på i vægt i den her coronatid, og nu er vi jo fuld gang med at komme i nærheden af sommeren, så må ikke. So let's talk a little bit about what you can do to lose some of that extra weight you might have gained. Så lad os snakke om, hvad vi kan gøre for at tabe lidt af den vægt, som vi måske har taget på. Okay, so, whoops. All right, so let's go ahead and get started then, Pernille. Ja, lad os komme i gang. And just as a reminder, I am not a medical doctor, and any of the recommendations that I provide here, please speak with your healthcare practitioner and use these recommendations to maybe get some ideas about what you can do to improve your health. Og igen, David understreger her, at han ikke er læge. De her ting, som han gennemgår nu, det er noget, du kan tage med til din læge og få vurderet, om det er noget, der kan hjælpe dig til at være endnu sundere. Okay, so we should be pretty excited that summer is here. We can be outside and getting some of that very needed vitamin D. Og det er sommeren, der er over os nu her, og det er sindssygt godt. Lad os komme ud i solen og få noget D-vitamin. So let's go ahead and talk about some very specific things that you can do to maybe lose that extra body fat that you'd like to lose for the summer. Lad os se, hvad vi kan komme i gang med her, for sådan, så vi kan få reguleret den her kropsfedt, så vi kan komme i gang med sommeren. Okay, now, so what we're going to be talking about is how you can establish a proper foundation for losing some of this extra body fat, and then which LifeWave patches you can use in that process as well. Så lad os kigge på, hvad du har brug for sådan, som en base til at regulere vægten, og så også kigge lidt på, hvilke plaster, der kan bruges. Okay, now the first thing is, when we're talking about losing body fat, actually a very important part of this step is to make sure you're getting enough sleep each night. Så en af de allervigtigste ting, når vi snakker regulering af kropsvægten, det er faktisk, at vi får sovet og hvilt os ordentligt hver nat. When you're getting enough sleep, your body will lower its stress hormones, and this will make it easier for your body to release extra body fat. Så når vi sover dybt, så vil det faktisk hjælpe, den måde kroppen slapper af på, vil det hjælpe til, at vi får reguleret kropsfedtet. And you should be shooting for somewhere between 7 and 8 hours of sleep each night. Så det er at nå cirka mellem 7 og 8 timer hver nat. Now, the other benefit of getting this rest is that it will elevate hormones that are associated with fat loss. Og når vi sover de antal timer, så sker der faktisk det, at der kommer en stigning af de hormoner, som er med til at regulere vægten. So make sure that you are getting good quality sleep each night. Så vær sikker på, at du får en ordentlig kvalitetssøvn hver eneste nat. Okay, now there are a number of strategies that you can use when it comes to what it is that you're eating. Og så er der en hel del strategier, som du kan bruge, når det snakker om kosten, til også at regulere fedtet.
And it doesn't mean that you have to starve yourself. Og det betyder bestemt ikke, at du skal sulte. I've been using intermittent fasting now for about 4 years, and I found this is a very effective strategy for maintaining body composition. Det at holde intermitterende faste er faktisk en rigtig god idé, og det har David brugt i de sidste 4 år. So this would mean that on most days, you are eating within an 8-hour window. Så det betyder faktisk, at på de fleste dage, der spiser du inden for et 8 timers vindue. So for example, you could eat all of your food between 11 a.m. and 7 p.m. And then outside of those hours, you would be drinking water, drinking coffee, drinking tea, whatever suits you. For eksempel kan det jo være, at du spiser al din mad imellem kl. 11 om formiddagen til kl. 7 om aftenen, og så uden for det spisevindue der drikker du vand og te og kaffe. Now, we don't have time to cover this subject in detail. However, I would encourage you to look into diets that have and eating styles that are rich in protein, moderate in fat, and low in carbohydrates. Så det David tilråder, det er at kigge på kostsammensætninger, som har en del, altså højt proteinindhold og moderat fedtindhold og lave kulhydrater. It's also very important to build in cheat days. In other words, you don't have to be on a very, very strict program every single day. You can build in the weekend where you're eating what you want and you're still going to get results. Og det er også vigtigt, at der er nogle dage, hvor du lige slapper lidt af. For eksempel i weekenderne, der kan du sagtens hoppe lidt ud af den her plan og alligevel få nogle gode resultater. Now, of course, if we want to reshape our body, we have to be exercising. Så hvis vi vil regulere fedtet i vores kropsfedt, så er det simpelthen nødvendigt at få sat gang i motionen. And if you haven't exercised in a while, then I would definitely recommend taking it easy the first 3 weeks with exercise like walking. Så hvis ikke du er i form, så tag det stille og roligt i de første 3 uger. For eksempel bare det, at du bevæger dig ved at gå. Now, ultimately, the type of exercise you want to do is resistance training like calisthenics or weightlifting, because this will build muscle and help your body lose fat. Den bedste måde er at træne på en måde, så du bruger dine muskler, det der hedder resistance training, sådan så at du ved at bygge muskler, så taber du fedtvævet. Now, a technique that I found over the years that really works is to establish a proper mindset. Og en af de allervigtigste ting er et godt mindset. For most people, the thought of doing exercise is not very appealing. For de fleste mennesker, der er det ikke så specielt tiltalende at skulle dyrke motion. But this all has to do with how you think of exercise. Men det har alt sammen noget at gøre med, hvordan du tænker på det. So what I do before exercise is I say a prayer of thanks that I have this time that I can devote to improving my body, and I hope that the time does not go too quickly because I'm going to enjoy it. Så David gør det, at inden han starter sin exercise, så beder han en lille bøn, og han er taknemmelig over, at han har den tid, og at den ikke må gå for hurtigt, fordi han er jo fuld sving med at gøre noget godt for sig selv. So if we can develop the proper mindset and enjoy our exercise, it's going to be more likely that you will stay with a program and get results. Så har du et godt mindset, så er det langt mere sandsynligt, at du får nogle gode resultater. I turned 57 this year, and my performance now in the gym is better than it ever has been at any point in my life. Og David bliver nu 57 år her i det her år, og hans form er simpelthen den bedste, han nogensinde har haft i hele sit liv. Wow! And so it's all about mindset and consistency and foundation. Så det handler alt sammen om mindset, om vedholdenhed, og så det at have en god grundbase.
Now, actually, an important part of losing body fat is drinking enough water. Og det er en af de hjørnesten i at regulere vægten, er, at man er velhydreret. We want to drink a glass of water when we wake up to help flush the toxins that may have been produced at night. Så start dagen med at drikke et glas vand, så du flusher de giftstoffer ud, der har været, som er dukket op i løbet af natten. And by drinking water, we support the process of fat burning. Og faktisk ved at drikke vand, så styrker vi fedtforbrændingen. Now, I'm going to tell you something about caffeine that most people aren't aware of. Det vil fortælle os noget om koffein, som de fleste mennesker ikke er klar over. We, of course, all associate caffeine with energy, but did you know you can also use caffeine to build muscle? De fleste associerer koffein med energi, men ved du for eksempel, at du faktisk kan bruge koffein til at bygge muskler? The secret is that you take caffeine before you exercise, but not after you exercise. Så kludet er, at du tager koffein før du sætter i gang med motionen, men ikke bagefter. When you take caffeine before you exercise, this will give your body energy and help break down muscle during resistance training. Og det at tage kaffen lige inden vi starter træningen, det gør faktisk, at det hjælper kroppen med at nedbryde musklerne, som skal til, når vi laver resistenstræning. But you don't drink caffeine after exercise because it will shut down muscle building. Du drikker ikke kaffe efter du har motioneret eller bygget vægttræning, fordi det vil stoppe den her kropsopbygning af muskler. So you definitely don't want to drink caffeine all day. Så det er ikke en god idé at drikke kaffe i løbet af hele dagen. Okay, so now the question is, can we use the patches to help support building muscle and reducing body fat? Og næste spørgsmål er, kan vi bruge plasterne til at reducere kropsfedtet og til at komme i form? And the answer is absolutely yes. Og svaret er selvfølgelig. Now, the first thing is X39 has the ability to help support recovery after exercise. Så X39 har den egenskab, at den understøtter rehabiliteringen, når vi har dyrket motion. And this, of course, is important because if we can be building new muscle, we can be improving our metabolism. Så hvis vi kan bygge nye muskler, så kan vi også understøtte vores metabolisme, altså vores omsætning. Now, another patch that can be used is SP6 to help control cravings. Et andet plaster, som er godt til at kontrollere vores cravings, altså vores trang til noget, det er SP6. This patch is used either on the inside of the left ankle or on the left knee, and those locations are in our instructions. Og det sættes bedst på efter den instruks, som følger med plasteret på indersiden af det venstre ankel eller ved venstre knæ. Okay, now let's talk about the carnosine patch for a moment. Lad os lige kigge lidt på carnosinplasteret. And I'm going to refer you over to the research section of our website. Så lad os lige kigge lidt på den side, som har med research, det vil sige videnskab, på hjemmesiden. And we have a number of new studies that have been published on our website recently on X39 that if you haven't seen them, you should check them out. Og der er faktisk en hel del nye undersøgelser, som er lagt op omkring X39. Now, if you scroll down on the website, you're going to see that we have a clinical study on the use of the carnosine patch in exercise. Hvis du scroller ned igennem alle de undersøgelser, der er, så finder du en undersøgelse, som handler om carnosin og exercise, altså motion. And it's right down over here. It was performed by Dr. Lisa Tully.
der var den her, den er lavet af læge Lisa Tolley. Now, carnosine, of course, is a very important antioxidant that can support our overall health. And even there are animal studies that show that using carnosine can extend our lifespan 30 to 40%. Så det handler om, hvordan vi kan øge fleksibilitet, styrke og udholdenhed, og at instanten også kan man øge cellernes livsspand med 30-40%. So in this initial study that was done, it was shown that the carnosine patch could improve strength and stamina in the people that were tested. Så i testpersonerne, der øges styrke og udholdenhed hos dem man testede. So carnosine is stored in the muscle tissue, and it helps to support recovery from exercise and then overall transfer of energy in the muscle. Carnosin findes i musklerne, og det bruges normalt til at overføre energi og til at genopbygge musklerne. So basically what this means is that when you're exercising to help reshape your body, you can get results faster with the carnosine patch. Så man får faktisk resultater hurtigere og bedre, når vi bruger carnosinplasteret. And then finally, the last patch that I'd recommend is the energy enhancer patch. Og det sidste plaster, som David anbefaler, det er Energy Enhancer. And you're also going to be finding clinical studies on the energy enhancer patch on the research section of the website. Og der finder vi også nogle videnskabelige undersøgelser under afdelingen for research på hjemmesiden. And actually, we started this research back in 2002 and 2003. Og de undersøgelser startede David Smith og firmaet med allerede i 2002 og 2003. And we did these original studies in conjunction with Troy State University. Whoops, I clicked off of that there. Troy State University and Morehouse College in the United States. Og undersøgelsen er lavet sammen med Troy State University i USA. And we were working with college football players on using the energy patches to improve their overall athletic performance. Så man testede nogle college-studerende fodboldspillere, som man testede for, om der skete noget med deres styrke og udholdenhed. And what we were able to prove in our research was that the energy patches were improving energy by elevating fat burning. Og det der skete, det var, at de Energy Enhancer-plasterne gav mere energi ved at øge fedtforbrændingen i cellerne. And this was a study that was performed by Dr. Frank Schallenberger showing exactly that. Og det var et studie, som var lavet af Dr. Frank Schallenberger, som lige viste den der øgede fedtforbrænding. So of course, the benefit of this is obvious. If we can elevate fat burning, we can support fat loss. Så hvis vi kan øge fedtforbrændingen, kan vi jo selvfølgelig også øge, at vi må mobilisere fedtet og gå ned i, så taber det. So the message with this is, in order to reshape your body, you want to have a proper foundation of proper rest, diet, and exercise. Så hvis vi lige skal summere det op, så er det om, at vi har en god foundation, altså en god base i at få hvile og god kost og god motion. You want to make sure that you select a plan that's right for you and ease into it. Don't try to feel as if you have to change your body overnight. Lav en plan, som er realistisk og som føles godt, og lad være at tro, at du skal ændre det hele i løbet af natten over. Avoid things like alcohol and smoking that could undermine your success. Og så hold dig væk fra alkohol og cigaretter, sådan noget, som jo faktisk kan forhindre
succesen. And use any of our patches where appropriate to support your overall results. Og så brug de her pladser, som kan styrke dig til at få fat i de gode resultater. So Pernille, I think many times you've probably seen this in your practice when people are faced with the challenge of being overweight. You know, they want to change this as quickly as possible, but really it's better to think long term with this and think about, well, I'm going to look better if I lose weight, but I'm really doing this for my health. Og det er klart, der er rigtig mange, som når vi sådan, kommer i en tilstand, hvor vi virkelig synes, så nu er det på tide